All rise. We welcome our judges. Please be seated. The presiding judge today, the President of the African Court, as constituted, is Judge Chantal Fortuin. She is currently serving as a judge of the Western Cape Division of the High Court of South Africa, based here in Cape Town. In November 2024, she was appointed by South African President Cyril Ramaphosa as a member of the special tribunal that handles civil matters arising from investigations by the Special Investigating Unit, primarily aimed at recovering public funds lost through corruption, fraud, and maladministration. Judge Fortuin was the regional director of the South African NGO Legal Resources Centre between 2003 and 2008. Previously, she also served as an acting judge both in the Eastern Cape and in the Western Cape. She is assisted by Justice Duncan Kaswaga. The Honourable Justice Kaswaga is a national of national of Uganda, my apologies, and was elected as a judge of the African Court on Human and People's Rights in July 2024 for a 6-year term. Justice Kaswaga is a judge of the High Court of Uganda and was also attached to the International Crimes Division of Uganda, which deals with international crimes. Prior to this, he was a senior magistrate in Seychelles, a practicing advocate and magistrate in Uganda, and the first General Secretary of the East African Magistrates and Judges Association. Justice Kaswaga is also a Fellow of the Commonwealth Judicial Educational Institute, Halifax, Canada. He holds an LLB degree from Dar es Salaam University in Tanzania, an LLM from the University of Pretoria, and also from Case Western Reserve University in the United States. Then we have Professor Catherine Maia. She is a professor of international law at Universidade Lusófona in Portugal, and also visiting professor at Sciences Po, Paris, and at the Catholic Universities of Lyon and Lille in France, and with the Swiss UMEF. She's also a judge assessor and was appointed by the United Nations High Commissioner for Refugees to the French National Court of Asylum. Her main interests of specialization are issues related to human rights, with a particular interest in the African regional human rights system, international criminal law, international humanitarian law, global peace and security. Then we have Dr. Solomon Darso, who is a current commissioner at the African Commission on Human and People's Rights, serving his second term as a member of the Commission. He previously served as the chairperson of this very commission from 2019 to 2021. In the Commission, he is the chairperson of the Working Group on Extractive Industries, Human Rights and the Environment. Dr. Darso is also the founding director of Amani Africa Media and Research Services, a Pan-African policy research think tank based in Addis Ababa, Ethiopia. And he is an adjunct professor at the Addis Ababa University College of Law and Governance Studies. We have further Professor Benyam Mesmour, who is a professor of law and deputy dean for research and postgraduate studies at the Faculty of Law, University of the Western Cape, also here in Cape Town. He is also the coordinator of the Children's Rights Project at the Dalla Omar Institute at the University of the Western Cape. Professor Mesmour served on the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child from 2010 to 2021, and was also the committee's chairperson twice
2012-2014 to 15 to 2017. He was also elected by the United Nations General Assembly as a member of the United Nations Committee on the Rights of the Child in 2012, and he still serves as a member of that body and was its chairperson between 2015 and 2017. He holds an LLB degree from Addis Ababa University, Ethiopia, LLM from the University of Pretoria, and an LLD from the University of the Western Cape. And lastly, we have Mr. Kisi Agiebeng, who is the Special Prosecutor of the Republic of Ghana, responsible for investigating corruption and corruption-related offences, prosecuting suspected offenders, preventing corruption, and fighting illicit and unexplained wealth through asset recovery and management. Prior to assessing his role in August 2021, he ran his own law firm operating from Accra, and he taught criminal law, international humanitarian law, legal research and writing at the University of Ghana School of Law for more than 17 years, and he also served as the chairperson of Ghana's ad hoc Electronic Communications Tribunal. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. Before we start our court today, I would like to say how incredibly honored I am to be presiding over this 34th Christof Heyns African Human Rights Moot Court competition and held at the University of Cape Town. And I think I speak for the whole bench today when I say that. It is an amazing joy for me to be the witness to the development of the generation of human rights lawyers on our continent, the new generation of leaders on our continent. This is exciting because this is a disappearing phenomenon. We are caught up in a world where materialism is dominating our society and our daily lives. And this is happening to the legal profession as well. All of you who are here and participating during this week, you are our hopes for the future. You are the reason why we are not despondent. We know that human rights will be alive and well in the next few decades because of people like you. And don't we all know that when we set a trend in Africa, the whole world will follow. So, welcome once again to all of you who participated this week, and a special welcome to those of you who are participating today in the finals. So, welcome to this court. The African Court on Human and People's Rights is now in session in the matter between African Commission on Human and People's Rights on behalf of the Association for Zambesian Migrants and Baharia. The Honorable Judge Fortain presiding. Can the applicants introduce? Madame la Présidente, honorable juge, recevez nos salutations les plus respectueuses. Nous nous présentons à vous en tant que Touré, Ezat, Ezedine et Nyanzi. Good morning and may it please the court. My name is Dixon Gitonga, First Counsel for the Respondent, the Republic of Baharia. Appearing alongside me are my co-counsels, Ms. Delcia Muhasha, Mr. Miguel Ndapasoa, and Ms. Edna Mwiti. Honorable juge, avant tout propos, nous tenons à vous dire que la répartition de notre temps s'organisera ainsi. 15 minutes pour notre intervention, 13 minutes pour celle de Ezat, 15 minutes pour l'intervention de Ezedine et 13 minutes pour l'intervention de Nyanzi.
can you repeat those allocations for us? Madame la Présidente, la répartition de notre temps s'organisera ainsi. Yes. 15 minutes pour notre intervention, 13 Yeah. minutes pour Ezat, 15 minutes pour Ezedine et 13 minutes pour Nyanzi. Yes. You can proceed. Madame la Présidente, honorable juge de la Cour, il y a des États où l'on perd des élections, d'autres où l'on perd la face. Au Bahria, on perd ses citoyens. Au terme de notre analyse, il sera manifeste que votre Cour est compétente et que la présente requête remplit toutes les conditions de recevabilité. Nous démontrerons également que la loi électorale de 2013, que la déchéance de nationalité des 400 de Kouafo, que la politique de valorisation des autochtones, que les violences de juillet 2023 battent en brèche les principes en matière de droit international. Au titre de la compétence que revendique votre auguste juridiction, elle repose solidement sur 4 piliers fondamentaux. Ratione materie, persone, temporis et loci. Aujourd'hui, nous démontrerons toutes ces compétences, matérielles, personnelles, temporelles et territoriales. Relativement à la compétence matérielle, honorable juge, il ressort de l'article 3.1 du protocole que votre Cour est compétente dès lors que l'affaire relève de l'interprétation ou de l'application de la charte, du protocole ou de tout autre instrument pertinent ratifié par l'État défendeur. Cette disposition a été clairement interprétée au paragraphe 45 de l'arrêt Alex Thomas contre Tanzanie et en 5 février 2025 dans l'arrêt Brahim Ayed contre la République tunisienne. On peut le constater au paragraphe 32 à 34 du dit arrêt. En l'espèce, la Commission dénonce des atteintes graves à une série de droits fondamentaux. Le droit à la non-expulsion arbitraire, le droit à l'égalité de tous devant la loi, le droit à un procès équitable, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à la protection contre l'apatridie. Tous ces droits sont garantis par la Charte africaine et par d'autres instruments pertinents ratifiés par l'État défendeur, la Bahria, comme on peut le constater au paragraphe 11 du rapport factuel. La compétence matérielle de votre Cour ne saurait dès lors être contestée. Pour ce qui est de la compétence personnelle, nous l'apprécierons tant à l'égard du requérant qu'à l'égard de l'État défendeur, car il ne saurait y avoir de justice sans justiciable clairement identifié. S'agissant du requérant, il ressort des dispositions de l'article 5.1a du protocole que la Commission est habilitée expressément à introduire une requête devant votre juridiction. Cette faculté, loin d'être théorique, a d'ailleurs été confirmée dans l'arrêt Commission africaine des droits de l'homme et des peuples contre Kenya et contre Libye. S'agissant de l'État défendeur, l'analyse est tout aussi limpide. L'article 3.1 du protocole établit que votre compétence est incontestable dès lors que l'État a ratifié le protocole. Et Counsel, before you proceed, with respect to the submission on Article 5.1, on the capacity of the Commission to submit a case before the court, if this is a matter in respect of which the country hadn't submitted Article 34.6 declaration, if the Commission simply submits cases to the court, wouldn't that be contrary to the treaty expectation that a state party can't be bound by an obligation that it didn't subscribe to in a treaty? So is the Commission not becoming basically a passage for circumventing Article 34.6 of the Protocol of the Court?
Honorables juges, les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, heureusement, sont claires. L'article 34.6 de ce protocole de Ouagadougou n'impose qu'aux ONG l'obligation pour l'État de faire une déclaration de compétence. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en vertu de l'article 5.1 du protocole, est habilitée expressément, sans que les violations émanant de l'État défendeur ou encore de l'État requérant aient besoin d'être fondées sur cet article. En clair, l'article 34.6 ne s'impose qu'aux individus et aux ONG et non forcément à l'État requérant ou défendeur qui n'a pas fait cette déclaration de compétence. En l'espèce, l'État de Bahria n'est pas étranger au système africain des droits de l'homme et des peuples. Relativement au paragraphe 11 de notre rapport factuel, il a ratifié le 20 janvier 1985 la Charte africaine et le 25 juin 2005 le protocole de Ouagadougou. C'est donc délibérément qu'il s'est lié au mécanisme de votre Cour et ne saurait s'en prévaloir pour tenter d'y échapper. En plus de la compétence personnelle, qu'en est-il de la compétence temporelle de votre Cour? La compétence temporelle, relativement au paragraphe 22 de l'arrêt Landry Angelo Adelakun contre Bénin, elle s'établit dès lors que les violations alléguées se sont produites postérieurement à la ratification du protocole par l'État concerné. Or, en l'espèce, l'État de Bahria a ratifié le protocole le 25 juin 2005. La compétence temporelle de votre Cour ne saurait dès lors être contestée. Qu'en est-il de la compétence matérielle? Il ressort de l'arrêt de votre Cour, Onyachi Ndjoka contre Tanzanie, que votre Cour est territorialement compétente dès lors que les faits se sont produits sur le territoire d'un État parti au protocole. Ici, il s'agit de l'État de Bahria. Et conformément au même paragraphe 11 du rapport factuel, l'État de Bahria a ratifié le protocole. Qu'il vous plaise dès lors, Madame la Présidente, honorable juge, de constater que la compétence de votre Cour est pleinement établie. Honorable juge, Councillor, the treaty is in force. The protocol you referred to is in force. Honorable juge, le protocole de Ouagadougou ratifié par l'État de la Bahria est déjà en vigueur. Relativement à la requête pendante devant votre auguste juridiction, heureusement qu'elle repose ou elle respecte les piliers fondamentaux. Toutefois, anticipant les points de discussion, nous allons démontrer les conditions les plus sensibles au débat. Plus précisément, c'est prévu par l'article 56.4 et 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Relativement à la condition posée par l'article 56.4, la requête ne doit pas poser uniquement et exclusivement sur les informations relayées par des moyens de communication de masse. Cela a d'ailleurs été traduit au paragraphe 24 de l'arrêt Sir Daouda Diawara contre Gambie, la communication de la Commission, où elle a affirmé que cela est établi et que cela ne concerne pas les requêtes qui sont fondées sur ces moyens, mais celles qui ne s'en nourrissent que de cela. Or, en l'espèce, la réforme électorale de 2013, conformément à la ligne 14 et la ligne 17 du paragraphe 15, a été entreprise par le gouvernement de la Bahria. Concernant la déchéance de nationalité des Kassankouafou, le paragraphe 24 du rapport factuel est on ne peut plus clair. Cette décision émane de la Haute Cour de Kandé, conformément aux lignes 6 à 9 du dit paragraphe. La politique de valorisation des autochtones, le paragraphe 18 et 19 est encore précis. C'est une décision du gouvernement à travers le Redress Act. Les violences de juillet 2023 sont mentionnées à la ligne 6 à 11, les paragraphes 28 et 29, où des personnes ont été abattues et blessées. La condition posée par l'article 56.4 est dès lors remplie. Honorable juge, les voies de recours internes doivent être épuisées, comme l'indiquent à juste titre les dispositions de l'article 56.5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutefois, cette exigence n'a de sens que si les recours sont disponibles, efficaces et suffisants. En l'espèce de notre cas, toutes les voies de recours ont été épuisées, que ce soit sur la loi électorale de 2013, sur la politique de valorisation des autochtones
ou encore sur les violences de juillet 2023. Relativement au paragraphe 24 de notre rapport factuel, la déchéance de nationalité des 400 Kouafo et leur expulsion est encore pendante devant la haute cour de Kandé. Mais pourquoi? Appliquant ainsi l'exception à l'exigence posée par l'article 56.5 de la même charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Un recours n'est efficace que s'il offre des perspectives raisonnables de succès. En l'espèce, les 400 Kouafo ont été déchus de leur nationalité sans fondement probant. En plus, le recours en cassation introduit par l'AZM pour le compte des victimes, jusqu'à présent, aucune date d'audience n'a été fixée. Le paragraphe 30 du rapport factuel nous démontre dès lors que la Cour suprême de l'État confirme systématiquement les décisions rendues par cet État. L'inefficacité est manifeste. Relativement à l'indisponibilité. Cher maître, pourriez-vous préciser depuis combien de temps vous attendez une décision définitive sur le fond? Honorable juge, conformément au rapport factuel, plus précisément au paragraphe 24 de ce rapport factuel, l'AZM a introduit un recours devant votre cour et jusqu'à présent, aucune date d'audience n'a été fixée. À la lecture de ce paragraphe, nous ne percevons que depuis le 27 mars 2023 jusqu'à aujourd'hui, en 2025, aucune date d'audience. L'État de la barrière ne saurait dès lors se prévaloir d'une quelconque justification. Il est manifeste que les recours à barrière sont inefficaces. D'autant plus que, relativement au rapport factuel, ces recours n'ont fait droit à aucune demande des requérants. Les Nkouafo ont manifesté pendant de longues heures, pendant de longues dates. It doesn't seem to you that the unrest in the country must have had a role to play in respect of fixing the date for hearing. There was unrest in the state. And it took the state a very long time in coming to terms and grips with the issues unfolding. And you would not expect the Supreme Court to sit at this time, would you? Honorable juge, remettre ou encore rejeter la responsabilité de ce retard sur le fait des problèmes de l'État serait vraiment dommage. Car autant la politique de valorisation des autochtones, qui a été traitée conformément au paragraphe 30, a été réglée, autant l'expulsion ou encore la loi électorale de 2013, les violences de juillet 2023, conformément au paragraphe 30, ont été traitées, la déchéance de nationalité des 400 Kouafo et leur expulsion auraient dû être traitées de la même façon. Si l'État de la barrière a pu le faire, pourquoi pas le faire à l'égard des Nkouafo? Il est manifeste que les recours à barrière sont inefficaces. Honorable juge, quant à l'indisponibilité des recours, il ne suffira pas pour ces recours d'être existants en droit. Encore faudrait-il qu'ils soient aptes ou encore accessibles en fait. Immédiatement après la déchéance de nationalité des 400 Kouafo, ceux-ci ont été expulsés vers le Zambésia, les privant de tout accès aux juridictions nationales de leur État. Should this court take account of institutional difficulties within the legal system? Should any weight be given to those arguments that it was impossible or difficult at that particular time, in addition to the violence? Institutional difficulties. You have 2 minutes, it says. Honorable juge, Madame la Présidente, ces motifs institutionnels ne seraient constitués en motifs valables. Car d'autres questions, comme la déchéance de nationalité des 400 Kouafo, ont eux aussi été traitées, conformément au paragraphe 30 du rapport factuel. Est-ce à dire que la déchéance de nationalité des 400 Kouafo est moins importante que la politique de valorisation des autochtones ou encore que les violences de juillet 2023? Honorable juge, nous ne le pensons pas. Dès lors qu'il vous plaise de constater l'inefficacité des voies de recours en l'espèce. Counsel, you seem to be suggesting that a state cannot strip someone of their citizenship. Is that what you're suggesting? Madame la Présidente, honorable juge, un État a le droit de restreindre la responsabilité ou encore de priver un individu de sa nationalité. Toutefois, il faudrait que cela soit basé sur des motifs légitimes, conformément à l'arrêt Anodo contre Tanzanie. La mesure doit être proportionnée, doit poursuivre un objectif légitime et être fondée sur une base légale. Or, conformément au rapport factuel, cette décision prononçant la déchéance de nationalité était fondée sur des motifs ou encore sur des excuses
qui visait clairement les Nkwafo. L'application de la PRA, nous l'admettons, ok, elle a même condamné des citoyens bahariens. Mais lorsque la présidente Albertina Omanzo, conformément au paragraphe 23 du rapport factuel, vise les Nkwafo, honorable juge, il est clair que cela n'est aucunement l'application de la PRA, mais des sanctions visant à restreindre la déchéance de nationalité ou encore la nationalité aux 400 Nkwafo. Honorable juge, sur l'insuffisance des voies de recours, encore faudrait-il, si l'on admettait que les recours soient ouverts et accessibles, qu'ils soient aptes à réparer les inégalités. Or, la déchéance de nationalité des 400 Nkwafo en l'espèce, leur réintégration de la nationalité de Bahia n'était ni juridiquement prévue, ni matériellement organisée. Dès lors, toute éventuelle victoire en cassation serait restée sans effet pratique. Il vous plaise dès lors de constater, au regard des éléments de droit et de faits su-évoqués. Thank you, Ms. Your time has been up for a while. If you want to finish anything in particular? Conclusion? Madame la Présidente, nous allons procéder à la conclusion. Eu égard du fait que la compétence de votre cour est matériellement, temporellement, personnellement et territorialement incontestable et que la requête introduite de votre auguste juridiction ne saurait être mise en cause, remplir les conditions de forme d'une affaire ne suffisent pas. Encore faudrait-il en scruter le contenu, en sonder la profondeur et en mesurer la gravité. Dès lors, nous appelons S7. Thank you. Thank you. Madam President, Your Excellencies, and may it please this court. As previously introduced, my name is Saif Ali Azzat and I too act on behalf of the applicant. Within my allocated time, I will be addressing this court with regards to Claim A. I will be showing and demonstrating this court that the adoption and the implementation of the Electoral Amendment Act was inconsistent with Baharia's international obligations and other human rights instruments. With the permission of Your Excellencies, I will now be beginning with my submissions. Your Excellencies, this is not merely a claim about an electoral amendment. This is a claim about the erosion of democratic inclusion and the constitutional marginalization of a politically vulnerable group. It pertains to a community of long-term residents and migrants who had for decades lawfully participated in Baharia's democracy, only to have their voices erased by a law that was passed without constitutional authority and in violation of the state's international commitments. Your Excellencies, I make two submissions. The first is that the adoption of the Electoral Act was inconsistent with Baharia's own constitution, and the second is that its implementation violates Baharia's international obligations, namely under the African Charter, the ICCPR, as well as the African Charter on Democracy. Beginning with the domestic constitutional framework, as seen in paragraph 2 of the facts of the case, ever since the state attained its independence in 1963, it has conferred upon non-nationals who lived in the state for at least 10 years the right to vote. This right was enshrined in Chapter 1 of the Constitution. Now, pursuant to Article 5 of the said Constitution, any amendment to Chapter 1... Why the national constitution relevant for our purpose? Thank you for your question, Your Excellency. We refer this court to Article 8 as well as Article 10, Paragraph 1 of the African Charter on Democracy, which obliges the state to adhere to the rule of law and to the supremacy of its own constitution. Does this answer satisfy your question, Your Excellency? But we are dealing with human rights issues. Indeed, you are, Your Excellency. And the African Charter on Democracy is not a human rights issue. It is not a human rights instrument. Your Excellency, the African Charter on Democracy is indeed a human rights instrument. In this regard, we refer the court to the case of APDH versus Cote d'Ivoire, where the court has held in paragraph 49 that the African Charter on Democracy is indeed a human rights instrument in accordance with Article 3 of the protocol. So are you suggesting that this court can sit and review the constitutionality of a domestic act? Is that what you are suggesting? What we are submitting, Your Excellencies, is that Your Excellencies should oblige the state to adhere to the principle of the rule of law and to the supremacy of its own constitution in accordance with the African Charter on Democracy, which is ratified by the state and is a human rights instrument in accordance with the case of APDH versus Cote d'Ivoire. How is that different from us sitting as an appellate body over constitutional matters of a national
a national court on constitutional affairs. Well, the National Court, Your Excellency, the case was indeed referred to the National Courts. However, the National Court has failed to apply the constitutional majority, and it was therefore our submission that this honorable court should find the respondent state in violation of the said article, as the High Council of State has failed to protect the Zambesian, the migrants and the non-nationals from the arbitrary deprivation of voting rights. But they said there was a fundamental change of circumstances. Does that not go to say anything in this bill? Your Excellencies, indeed, the High Council of State did in fact invoke a fundamental change of circumstances. However, it is our submission that this doctrine has no legal basis under international law. In fact, it only pertains to treaties. If one were to look at Article 62 of the Vienna Convention of the Law of Treaties, the doctrine of fundamental change of circumstances only applies to treaties. The state may not attempt to circumvent or bypass its international obligations by simply saying or invoking a fundamental change of circumstances. What if there was an act of war, an act of God? Well, Your Excellency, we do not in fact know what these fundamental change of circumstances are, as the reasoning of the court merely said the sentence of fundamental change of circumstances. It fails to show what these circumstances are exactly. Moreover, if this court allows the respondent state to invoke such a doctrine in order to bypass its international obligation, the court will be setting a dangerous precedent, as it opens the door for states to be able to circumvent its international obligations by using vague and arbitrary language such as the mere invocation of a fundamental change of circumstances. Excuse counsel. Yes, Your Excellency. You don't seem to come out very clearly with regard to what exactly do you want this court to do? You want the court to compel the national court. What do you want them to do? Thank you for your You question. didn't come out clearly. We want this court, Your Excellency, to oblige the state to take the relevant and the necessary action to grant these people their voting rights back after being armed by following their constitution, Your Excellency. A follow-up question still on how? By following the constitution, to compel them to follow the constitution. How? In order to amend the Electoral Act, the state must have acquired the 75% majority that was needed to amend the act, and therefore this honorable court should find the respondent state in violation of the said articles if it did not meet the necessary parliamentary majority in order to amend the act. Thank you, Your Excellency. Can I come in and ask on the question of fundamental change of circumstance? Do you imagine any circumstance at all where fundamental change of circumstances may be legitimate? Well, Your Excellency, in the present case, we do not see how this justification could be entertained. Even if this court were to entertain this justification, the facts betray its credibility. If one were to look at paragraph 15 of the facts... No, you mentioned that this idea of fundamental change of circumstance shouldn't be acceptable. That's why I'm asking you, are there any conceivable circumstances in which it could be acceptable for this court? In this present case or in general, Your Excellency? You said generally, so I'm asking you generally. Well, What do we compare this to? Yeah. Well, one might look at the cases of force majeure, for instance, but however, these are very specific cases. However, in this case, we cannot find any fundamental circumstances that would necessitate bypassing a constitutional majority to strip the voting rights of people who had the same voting rights for decades by the state. Would it be different in a country where there would not be such a constitutional provision? Indeed, Your Excellency. Okay. Thank you. Turning then to my second submission under this claim that the implementation of the Electoral Amendment Act violates Baharia's international obligations under the African Charter, the ICCPR, as well as the African Charter on Democracy. Your Excellencies, we do not claim that international law obliges the state to grant voting rights to non-citizens. What we do claim, however, is that once a state has willingly done so, it may not revoke this right in a manner that is arbitrary, discriminatory, or disproportionate. Is voting rights a privilege? Sorry, let me put it this way. Is voting a right or a privilege? A right or a privilege? It depends on who we are talking about, Your Excellency. If we're talking about nationals, then we would indeed say it is a fundamental right for them. If we're talking about non-nationals, yes, we do accept that it may be a privilege and not necessarily a right that the state must guarantee to these people.
However, the state has willingly done so ever since the constitution was made in 1963, and therefore, once the state has willingly gave these people these rights, they may not arbitrarily revoke it in a way that is discriminatory or disproportionate. This is in fact in line with this court's jurisprudence in the case of MIG. Discriminatory as compared to who? May you rephrase your question, Excellency? Discriminatory as compared to who? Thank you for your question, Excellency. In this case, You have 5 minutes before you continue. Just bear that in mind, thank you, Your right? Excellency, for this. We do refer this court to the tripartite test established by the African Commission in the case of Wood versus Botswana to determine whether or not discrimination has occurred, whereby discrimination would have occurred if equal cases were treated differently, if there was no objective and reasonable justification, and if there was no proportionality between the aims and the means. Now, in the present case, we have already established that there was an unequal treatment. However, was this treatment justifiable? Was there proportionality? Now, the only justification given by the respondent states, as we previously discussed, is the fundamental change of circumstances, which is vague and has no legal basis. Furthermore, there was no proportionality. Instead of protecting the victims, the long-term residents and migrants whose family members have been injured, whose businesses were burned and looted, the state punished them by depriving them of the right to vote. And therefore, Your Excellencies, it is our submission that Bahari has violated both the African Charter and other international human rights instruments. Does the condition, or do the conditions under which the independent constitution was made, does it count for anything at all? May you rephrase your question, Your Excellency? Was the constitution a product of an exercise of the full sovereign will of the Bahari state? If I understand your question correctly, you're asking whether or not the constitution was full sovereign. Well, not necessarily, Your Excellency, no. So, if we have to follow that logic, then it is not right to make sure for Bahari that it is actually a full exercise of the sovereign will of the people of the country, and therefore necessitating that change. Thank you for your question, Your Excellency. However, one also must take into account the principle of legitimate expectation, under which the migrants who have been given these rights for decades, we may not just take these rights away from them and then say the constitution was not a fully sovereign act of the state of Bahariya. As these people have been given this right ever since 1963. So why is this gap ever since 1963 to 2013, and the state just now wants to revoke these rights from the people? Is it possible that under that constitution, the others were actually provided with equal opportunities? May you rephrase your question, Your Excellency? So, under that constitution, others were not provided equal opportunities. All And it is- non-nationals were given voting rights under the Non-nationals had much better, influence in basically the trajectory of the country than indigenous. And therefore, this exercise is to make it consistent with the rights of indigenous as well, to rectify the historical injustices suffered by the indigenous. I do not understand your question, Your Excellency. So let me rephrase. What was the purpose behind the granting of these rights to non-nationals? Thank you for your question, Excellency. It is our submission that irregardless of why these people were given the rights, the fact that this court must consider is that these people were in fact given the rights, irrespective of why these people were given the rights. So if the reason why they are given the rights has negative consequences on the rights of nationals, isn't there legitimate reason for rectifying it? Well, Your Excellency, one would refer to the time span between the Constitution, when the Constitution was first made in 1963, and the amendment of the Act in 2013. This gap shows that there was no real necessity to take these voting rights from the people. Can I ask you a question? Yes, Your Excellency. Wouldn't there be a judicial overreach if we were to interpret citizens in a different way? The word citizen. Wouldn't we be accused of overreach? If we Because interpret- the Vienna Convention on the Law of Treaties talks about the ordinary meaning of a text, right?
if you are textual here, there is a reference to citizens. So that's what you have under international human rights law, the right to vote is given to citizens. So will the court be accused of an overreach if you were to interpret it differently? Your Excellency, in fact, we do agree with your interpretation of the word citizens. We do not believe that international law obliges the state to grant voting rights to non-citizens, nor is it our claim. All we're claiming is that once the state has willingly given these rights to these people, the state may not arbitrarily revoke this right in a manner that is disproportionate or discriminatory. If there are no further questions, Your Excellency, this concludes it for me. One short one. Is there one? One short one. Yeah. From your submission, you seem to say that this right, and you've insisted all through that this was taken arbitrarily. That is the one, arbitrarily. There are some measures that took place on the ground before the decision happened: judicial, legislative, constitutional, and so on. Do these mean anything to you? May you rephrase your question, Your Excellency? I say that all through your submission, you've been talking about the rights being taken away arbitrarily. Yes. And the one is arbitrary. Yes. Okay? And I'm saying, but before the decision was reached, there were so many measures, so many things happened before the decision was taken. Judicial, legislative, constitutional, and so on. My question is, do these mean anything to you in light of your submission? Well, I cannot put my hand on what circumstances you're talking about exactly that happened. May you please clarify on that so I can answer your question? Let's leave it at that. Can your time is up, yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. May I begin? Greetings, Your Excellencies, Madam President, Your Excellencies, good morning. Good morning. If it may please the Court, as previously introduced, my name is Hala Ashraf Azzuddin, appearing on behalf of the applicant. Within the next 15 minutes, I will be addressing Issue B regarding the deprivation of nationality of the 400 Nkwofu, and Issue C regarding the adoption and implementation of the Indigenous Advancement Policy. Your Excellencies, the applicant appears in front of you today to seek justice for grave, systematic, and state-sponsored violations of human rights committed by the state of Bahia upon vulnerable populations under its jurisdiction. With regards to Issue B and Issue C, Your Excellencies, the applicant will be proving that the measures taken by Bahia to strip Zambesian migrants and the Nkwofu community of their rights, dignity, legal protections, and freedoms contained within the Charter through discriminatory laws, violent persecution, and the weaponization of nationality. Beginning with Issue B, Your Excellencies, regarding the deprivation of nationality, wherein this mass denationalization in great numbers is not merely a legal violation, it is a shattering betrayal of human dignity, which is protected under Article 5 of the African Charter. Additionally, Your Excellencies, these individuals who were descendants of slaves integrated into the Baharian society for decades were callously stripped of their citizenship under the Presidential Reverence Act, hereinafter referred to as the PRA. Your Excellencies, this exposes the denationalization to be on political and ethnic grounds, which is prohibited under Article 15, Paragraph 4 of the Protocol on the Right to Nationality and the Eradication of Statelessness in Africa. Beginning firstly with the first submission, Your Excellencies, regarding the deprivation of nationality, which violates human dignity under Article 5 of the African Charter. Your Excellencies, nationality is the bedrock of human existence in law. By rendering the 400 Nkwofu stateless, Bahia has violated Article 5's guarantee of human dignity and recognition of legal status. As affirmed by the case of IHRDA versus Angola in 2008, established by this very court, that the deprivation of nationality violates human dignity and exposes the victims to violations regarding their protections of right to legal protection. Additionally, Your Excellencies, it denies their I'll ask you the individuals. same question I asked you. Are you saying a state cannot deprive a person of his nationality ever? Your Excellency, according to the African Commission's draft memorandum and explanatory memorandum on the Protocol on the Right to Nationality and Eradication of Statelessness, that statelessness is regarded a violation to human rights
when the impact on the victim far outweighs any state interest that could be protected. Therefore, Your Excellency... Sorry to interject. Are you actually talking about a protocol that's not yet in force? Why do you seem to suggest that we have subject matter jurisdiction over an instrument that's not in force? Indeed, Your Excellency. Your Excellency, what we're submitting is violation of Article 5 under the African Charter. However, Article 15.4 of the Protocol on the Right to Nationality is the only international instrument that encompasses and expands on the right to nationality in detail. However, Your Excellencies, despite the protocol not entering into force yet, the State of Bahrain had ratified it on the 20th of March 2024, which signals its commitment to the objectives of this protocol. And according to Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, states are obliged not to defeat the objectives of the protocols that they have ratified before its entry into force. But what is the time at which this court has to take judicial notice of a treaty? With regards to procedural matters, Your Excellency. Both procedure or substance? As for the procedure, Your Excellencies, the rule for temporal jurisdiction is that the court has jurisdiction with regards to after the entry into force of both the African Charter and the Court Protocol, which in this regard, the State of Bahrain had ratified the African Charter on the 20th of January 1995 and the Court Protocol on the 25th of June 2005. No, we are not referring to the Court Protocol or the Charter. We are referring to the protocol relating to nationality. With regards to the protocol to right to nationality, Your Excellency, it is a useful guiding source for this court since it is the most expansive protocol and human rights instrument on the right to nationality and statelessness. However, the applicant submits the violation to also violate under Article 5. And if we may note that the African Commission on its explanatory memorandum regarding the protocol has stated that the protocol is an expansion and a detail into Article 5, which protects the right to nationality very broadly and the protection of recognition of legal status. However, the protocol was made underneath the Article 5 and expanding from Article 5 to further address the issues of right to nationalities and eradication of statelessness. Can you be precise and tell me whether you are citing this just for persuasion or as an authoritative source that we have to rely on? Your Excellency, the main violation is under Article 5 of the African Charter, which is binding on the State of Bahrain. However, the protocol on the right to nationality is used by the applicant as a persuasive and expansive and the most expert on the matter of the right to nationality. If I may proceed. I was going to repeat the question. I was going to have the same question. You're asking the court to ignore in the protocol. Is that what you're asking? Your Excellency, we are not disregarding the date of ratification. We do recognize that the protocol is not binding on the State of Bahrain. Thank you, Your Excellency. Secondly, Your Excellency, we submit... Maybe just a last question about this protocol. Do you consider that it reflects customary law? Your Excellency, the protocol on the right to nationality and statelessness in Africa is not customary international law. However, it is a instrument that is expanded by the African Commission with regards to Article 5 to effectively discuss and solve the issue regarding statelessness and the right to nationality. Thank you. Okay. Secondly, Your Excellencies, we submit that the deprivation of nationality was on ethnic and political grounds under Article 15 of the protocol. Your Excellency, in the case of Anudo versus Tanzania, established by this very court in 2019, 3 criteria were set for a denationalization to be considered lawful or unlawful. These criteria are in fact conjunctive. Therefore, a failure to fulfill one criteria renders the denationalization as illegal. Your Excellencies, these 3 criteria are the presence of a clear legal basis, proportionality of the denationalization, and the presence of legitimate aims being served. The applicant in this regard contends 2 criteria, which is the lack of a clear legal basis and the gross disproportionality of the deprivation.
Regarding the lack of clear legal basis, Your Excellencies, the 400 in Kofo were rendered stateless and deprived of their nationality under the Presidential Reverence Act, which provides for denationalization in the case where the actions are proven to be prejudicial to the vital interests of the state. Your Excellency, it is the applicant's submission that the law must be clear, accessible, and sufficiently precise to allow individuals to regulate their behaviors accordingly. Council, we cannot sit here to determine the interest of a state. Can we? Agreed, Your Excellency. However, the applicant here submits that in regards to the real-life example of Equatorial Guinea, wherein the Human Rights Committee's observations and reports on Equatorial Guinea had condemned the penal code in Equatorial Guinea that provided for denationalization upon acts being considered prejudicial to the fundamental state interests. It called this provision to be vague and have a non-indicated scope, which would not allow the individuals to regulate their behaviors accordingly. And pursuant to the observations and concluding recommendations by the Human Rights Committee, the state of Equatorial Guinea had denounced this provision and has amended its penal code accordingly. Additionally, Your Excellencies, the deprivation on Presidential Reverence Act proves to be on political grounds, and in this case, the political vendetta could be easily spotted from the President's speech, which reduced the 400 in Kofo to neo-colonial tickets and slaves, and even called for citizen cleansing, which exposes the ethnic animosity by the state president. And this could be found in paragraph 23 of the case facts. Doesn't that actually reveal the origin of that constitutional provision as a product of a negotiation with colonial authorities, and therefore having questionable legitimacy? Your Excellency, in this regard, the High Court of Bahariya had deprived the 400 in Kofo on basis of the Presidential Reverence Act, which is a national legislation, and has considered them and their acts to be prejudicial to the vital interest of the state. The applicant does not condemn what the vital interests are. However, we contend that denationalization cannot occur on unclear legal basis, because the founding or the foundation of a clear legal basis is vital for the denationalization to be considered legal. So if the circumstances that led to the provision of nationality were of such a nature whose legitimacy can be contested, so if from the very beginning the according of nationality to those people is questionable because of its colonial origin, why would it be arbitrary? Your Excellency, the 400 in Kofos were in fact slaves. However, they were integrated into the Baharian society pursuant to the Constitution in 1963. And since maintenance of their citizenship and their citizenship rights since 1963, depriving them now of nationality would be in violation of the international legal principle of legitimate expectations. Wherein, Your Excellencies, the states are obliged to follow legitimate expectations, to act in a consistent manner wherein the individual can reasonably anticipate the maintenance of their legal status. And this would be arbitrary because, according to the definition of arbitrariness stated by the Human Rights Committee in its general comments, Your Excellency, arbitrary doesn't mean against the law. However, it could continue. Arbitrariness is assessed on inappropriateness, predictability, reasonableness, and disproportionality, which the applicant in this case. Sorry, is there any case law that you can cite from this court that reconfirms those standards? With regards to deprivation of nationality, Your Excellency? The key criteria for arbitrariness? The criteria for arbitrariness have not been discussed in cases. However, we rely on the explanatory memorandum on the prepared by the African Commission. May I proceed, Your Excellency? Yes, yeah. We also submit, Your Excellencies, that the denationalization was grossly disproportionate because the denationalization in this case was unprecedented and excessive, and it had severe impacts on the 400 in Kofo, where it left them stranded between borders. Additionally, Your Excellencies, the expulsion that followed severed all ties to livelihoods,
family, and identity, which far outweighs any state interest. This renders the denationalization disproportionate because even if there was a legitimate aim being served, the severe impact which could render the victims stateless and expose them to further human rights violations would far outweigh any state interest that is being protected. Proceeding, Your Excellencies, therefore, the applicant submits that the denationalization of the 400 Nkofos was unlawful and arbitrary and does not conform with the African Charter, the international law norms, and other instruments. Might you be in the know of the state interest you are referring to that to be protected? Might you be in the know? In the facts you give? Your Excellency, this is part of the applicant's submission that Baharia's invocation of state interest is quite vague, which does not provide any justification or explanation for what consists state interest or what is considered the prejudicial acts of the vital interest of the state. This is our submission, Your Excellency. Proceeding with issue C, Your Excellencies, regarding Baharia's adoption and implementation of the Indigenous Advancement Policy, which the applicant submits that such a policy created a hierarchical exclusion with regards to the right to education. Your Excellency, hierarchical exclusion with regards to systematic provision of education is considered a violation of Article 2 of the African Charter, which regarding equality before the law, and Article 17 of the African Charter with regards to the right to education, and Article 11 of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Your Excellencies, in the case of Grootboom versus South Africa, before the African Court in the year 2000, it was stated that policies aimed at uplifting a certain vulnerable group shall not sacrifice one vulnerable group for another vulnerable group, which is exactly what has happened here, Your Excellencies. Additionally, I can finish this one. While states must prioritize the provision of primary education, they also have an obligation to take concrete steps towards achieving free and accessible higher education. Thank you. Thank you, Your Excellency. No? If I may conclude, Your Excellencies. Yeah, your time is up. Yeah, I may conclude. Let me just hear, and then you can. Yeah. Your Excellencies, in conclusion, these violations are intertwined injustices. The Nkofo's denationalization and the IA policy's systemic exclusion. They both spring from the same poisoned root, which is state-sponsored violations against those deemed foreign. Your Excellencies, thank you, and I may now refer the court to my next co-counsel. Thank you. L'État de Bahia s'est évertué à projeter devant la communauté internationale l'image flatteuse d'un modèle de respect des droits de l'homme. Et derrière cette façade se cache une toute autre réalité, celle d'un État qui en pratique piétine même les principes qu'il prétend défendre. Madame la Présidente, honorable juge de la Cour, veuillez recevoir nos salutations les plus respectueuses. Nyosi Samuel, et nous représentons la Commission africaine des droits de l'homme et des femmes. À la suite de nos confrères, il nous revient de vous éclairer sur le dernier point du fond. Ainsi, nous démontrerons sans anicroche que l'expulsion des 400 Nkofos, couplée à l'inaction de Bahia lors des attaques de juillet 2023, sont contraires aux engagements de cet État en matière de protection des droits de l'homme. Concernant l'expulsion des 400 Nkofos, l'interdiction d'expulsion collective étrangère et le droit de contester une décision d'expulsion a été violé par l'État de Bahia. En ce qui concerne l'interdiction d'expulsion collective, il faut préciser qu'elle est prévue à l'article 12.5 de la Charte africaine. Sûrement que votre cours demandera à savoir ce qu'est l'expulsion collective. Selon l'article précité, l'expulsion collective peut se définir comme étant une expulsion qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Par ailleurs, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans l'arrêt CNDH et autres contre République dominicaine, a rappelé au paragraphe 356 que le processus d'expulsion doit être individuel et ne pas être discriminatoire en raison de l'origine ou de toute autre situation. En l'espèce, Madame la Présidente... Cher maître, est-ce que vous pensez qu'il y a ici une violation du principe de non-refoulement? Madame l'honorable juge,
Pour répondre à votre question, il faut préciser que le principe de non-refoulement est prévu par l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, et même par un instrument africain, à savoir la Convention de l'OUA régissant les aspects propres des réfugiés en Afrique, précisément son article 2.3. Selon ce principe, un État n'a pas le droit de renvoyer une personne vers une terre où elle pourrait subir des traitements inhumains. Et ici, ce principe était violé par la Bahria dans la mesure où, conformément au paragraphe 7 du rapport factuel, il ressort que les Ngwafo étaient esclaves en bas, aux Zambésiens. Et les renvoyer vers une terre où ils étaient esclaves les expose à subir des traitements inhumains. Madame la Présidente, honorable juge, poursuivons plus loin. Nous vous invitons à vous saisir du rapport factuel et à constater au paragraphe 24. So, if you refer to the facts, the actions taken against them didn't appear in a vacuum. They were protesting, and they were saying that they have the backing of France. If they are touched, France would come against the government. Does that count for anything? Monsieur l'honorable juge, c'est cela qui essaiera de vous faire croire à la partie de Fandresse. Mais conformément dans un premier temps au paragraphe 22 du rapport factuel, il ressort clairement, précisément à la ligne 1, qu'il s'agissait de présumer Ngwafo. On n'a jamais été établi la culpabilité de Ngwafo. Et monsieur l'honorable juge, allons encore plus loin. Prenons le paragraphe 10 du rapport factuel, où il est clairement précisé que la loi sur la révérence présidentielle repose sur le fait de porter atteinte à la présidente ou au président de l'État. Revenons au paragraphe 22 du rapport factuel, où il est clairement précisé qu'à aucun moment il n'était établi que la présidente Albertino Monzo se trouvait effectivement sur les lieux. Actually, that's a follow-up question on the same facts. We have facts clearly stating that these people went and rioted, they were arrested, tried, and so on. Would you still insist that they were targeted and then tried? Would you still insist that they were targeted? Monsieur l'honorable juge, en ce qui concerne la précédente question, il faut conclure en répondant qu'ici, les Ngwafo ne peuvent être responsables des faits qui nous sont accusés et ainsi cette mesure de déchéance de nationalité ne pourrait être justifiée. Monsieur l'honorable juge, relativement à votre question, ici, il est clair que cette mesure est arbitraire, car le caractère arbitraire en matière de déchéance de nationalité a été précisé par un arrêt de votre cour, l'arrêt Ando Chang Ando comme Tanzanie, précisément au paragraphe 79. Et cela a même été rappelé par d'autres juridictions internationales, notamment la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Goumi des Hautes contre France, dans l'arrêt Ramadan contre Malte et encore même dans l'arrêt K2 contre Royaume-Uni. Et ici, ces arrêts sont unanimes. Il faudrait que cette mesure de déchéance de nationalité soit proportionnelle. Ici, dans les faits, à aucun moment il n'était établi que les Ngwafo ont réellement porté atteinte à la sécurité de l'état de barrière de la présidente, comme l'a affirmé avec fougue la partie de Fandresse. Il est clair ici que cette mesure est arbitraire et ne saurait être justifiée dans la présente affaire. Mais, Madame la Présidente, honorable juge, revenons à l'expulsion des 400 Ngwafo. Il ressort des faits que la barrière a expulsé 400 personnes. 400 personnes qui n'étaient que des Ngwafo. Il est clair ici que ce sont les Ngwafo qui étaient visés et ces derniers ont été expulsés de manière groupée sans que la situation de chacun ait fait l'objet d'un examen individuel. Il est donc clair ici qu'il s'agit d'une expulsion collective au sens du droit international et qui viole l'article 12.5 de la Charte africaine qui interdit toute expulsion collective. Poursuivons plus loin, Madame la Présidente, honorable juge, pour ce qui est du droit de contester une décision d'expulsion, il ressort de l'article 7.1 de la Charte africaine combiné à l'article 12.4 de cette même charte. Ce droit impose aux États d'offrir la possibilité aux étrangers qui font l'objet d'une décision d'expulsion de pouvoir contester cette décision. Cela a même été rappelé par nous-mêmes, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la communication UIDH contre Angola. Cela a même encore été rappelé par votre cour dans l'arrêt Ando Chang Ando contre Tanzanie, précisément au paragraphe 112. Et ici, dans les faits, comme l'indique dans un premier temps le paragraphe 10 du rapport factuel, à aucun moment la loi sur la révérence présidentielle ne précise une expulsion. Allons plus loin encore au paragraphe 24 du rapport factuel, la décision qui a été prononcée par la Haute Cour de Condé n'a jamais aussi précisé une expulsion. C'est avec stupéfaction que les Ngwafo, une semaine après le déchéance de nationalité, ont été expulsés vers l'État des Zambésiens. Il ressort clairement des faits que ces derniers n'ont pas eu la possibilité de pouvoir saisir les juridictions de barrière afin de pouvoir contester cette décision d'expulsion arbitraire.
Ainsi, il est clair que le droit de contester une décision d'expulsion a été violé par l'État de Bahreïn. Madame la Présidente, honorable juge, en juillet 2023, l'État de Bahreïn, en toute désinvolture, a porté atteinte au droit à la liberté et à la sécurité des migrants zambésiens en ne les protège pas contre les traitements qu'ils ont subis. En effet, il s'appelle de la lecture combinée des articles 4, 5 et 6.1 de la Charte africaine, combinés aux articles 6 et 9.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que les États doivent protéger toutes les personnes se trouvant sur le territoire contre des atteintes à leur vie, à leur intégrité et à leur sécurité. Dans les faits ici, il ressort clairement du paragraphe 27, 28 et 29 du rapport factuel qu'à la suite du discours du leader de l'aile jeunesse du parti au pouvoir, plusieurs attaques se sont suivies à l'égard des migrants zambésiens. Et c'est seulement une semaine après que l'État de Bahreïn a pris des mesures. Madame la Présidente, honorable juge, durant ces une semaine d'inaction de Bahreïn, 2 jeunes ont perdu la vie. Plusieurs ont été blessés, certains même ont subi des agressions sexuelles. Par conséquent, il est clair ici que l'État de Bahreïn a violé la Charte africaine en matière de protection des individus se trouvant sur son territoire. Madame la Présidente, honorable juge, tout à l'heure, la partie défenderesse viendra arguer avec faux qu'ici, parce que l'État de Bahreïn a réagi une semaine après, parce que l'État de Bahreïn a mené quelques enquêtes, qu'il a rempli son obligation de diligence. Mais l'obligation de diligence, comme elle a été rappelée par le professeur Awalou Ouedraogo dans son article « La due diligence en droit international » de la règle de neutralité. So how are those acts of the persons who perpetrated the violence and looting and all that? How is it accountable to the state? Monsieur l'honorable juge, il est clair ici que ce n'est pas l'État qui a porté effectivement atteinte à l'intégrité et à la sécurité des migrants zambésiens. Mais il ressort clairement du droit international, précisément de l'article que nous venons de citer, qu'il pèse sur l'État une obligation de diligence. Obligation qui impose à cet État de pouvoir faire preuve de vigilance afin d'éviter des violations des droits de l'homme sur son territoire. Et ici, dans les faits, l'État de Bahreïn n'a réagi qu'après une semaine. Une longue semaine durant laquelle des gens ont perdu la vie. Une longue semaine durant laquelle des gens ont été blessés et encore se trouvent aujourd'hui. Let me take you back again. Are you saying that the state cannot deport foreigners? You seem to be suggesting so. Monsieur l'honorable juge, en réalité, l'expulsion n'est pas un problème. Mais conformément à l'article 12.5 de la Charte africaine, c'est l'expulsion collective. Cette expulsion-là même qui vise un groupe racial, un groupe national ethnique qui pose problème. Et c'est justement... But they didn't just pick them up from the streets and deported them. They went through a full trial. Monsieur l'honorable juge, ils ont été victimes d'une mesure de déchéance de nationalité arbitraire. Et à la suite de celle-ci, sans même qu'ils n'aient été informés qu'ils ont été expulsés, ces derniers se sont retrouvés en Zambésie, sans avoir eu la moindre possibilité de pouvoir contester cette décision. Et Madame la Présidente, honorable juge, revenons aux attaques de juillet 2023. L'État de Bahreïn, ici, par sa négligence, malgré que celui-ci a pris des mesures une semaine après, ne saurait se soustraire à sa responsabilité. The deportation or the trial? Monsieur l'honorable juge, avant l'expulsion, comme nous l'avons précisé, il y a eu une mesure de déchéance de nationalité arbitraire. Mesure qui ne reprochait sur aucun fait solide et tangible. Dans un premier temps, à aucun moment il n'était établi qu'il s'agissait d'être une coiffure. Dans un second temps, à aucun moment il n'était établi que la présidente Albertina Omonzo se trouvait effectivement sur les lieux de la soi-disant manifestation. Il est clair ici que cette expulsion ne saurait être conforme aux règles du droit international. Et ici, il est clair que lors des attaques de juillet 2023, la partie défenderesse ici, l'État de Bahreïn, contrairement à ce qu'ils essaieront de vous faire croire à notre suite, l'État de Bahreïn a violé ses engagements en matière de protection des droits de l'homme, conformément à la Charte africaine et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Madame la Présidente, honorable juge. Question to you. You seem to suggest that the fact that Bahrain took 1 week is indicative of the fact that it was not vigilant enough. And you argued that it's because of that 2 people lost their lives. And for this, Bahrain needs to be held responsible. Does it make a difference if those people died on the first day and Bahrain intervened the second day?
Let me quickly build on that as well. What's your understanding of due diligence? Taking into account the attendant circumstances as they experience it. How do you interpret or understand due diligence? Because you used it a few times. Monsieur l'honorable juge, pour répondre à la question du premier juge, monsieur l'honorable juge, il ressort clairement du paragraphe 27 du rapport factuel qu'il y a eu un discours dans le plus grand stade de tout l'État de Bahreïn. Un discours qui incitait clairement la population à porter atteinte aux migrants zambésiens. Il ressort clairement que l'État de Bahreïn aurait dû prévenir ces attaques. En ce qui concerne la deuxième question, nous aimerions que monsieur l'honorable juge puisse... The question was, you said 1 week was a manifestation of lack of due diligence, lack of being vigilant. I'm asking you if the state intervened, let's say in 2 days, but in those 2 days, all those violations that you made you made reference to happened. Would it have made a difference? So 2 people died within 2 days. So basically, what is reasonable? Monsieur l'honorable juge, le paragraphe 27 du rapport factuel est clair. Il faudrait ici regarder à la situation même de l'État de Bahreïn. Ici, si effectivement peut-être l'État de Bahreïn avait réagi 2 jours après, l'État de Bahreïn aurait quand même manqué à son obligation de diligence. Car il ressort clairement du paragraphe 27 du rapport factuel que les faits étaient facilement prévisibles et que l'État de Bahreïn aurait dû réagir automatiquement après ce discours qui incitait directement à s'attaquer aux migrants zambésiens. Relativement à la dernière question, nous aimerions que monsieur l'honorable juge puisse répondre à sa question, puisque cela n'a pas été traduit. I think it's fine. In your response, you've already touched on it. It's okay. Madame la Présidente, Those are submissions. Madame la Présidente, honorable juge, il appartient désormais à votre cour de dire le droit avec clarté et fermeté face à l'arbitraire de Bahreïn érigé en politique. Eu égard aux éléments de droit et de fait précités, qu'il plaise à votre cour, en la forme, conformément aux articles 3.5 du protocole de Ouagadougou, séquence 6 de la charte africaine et aux arrêts précités, se déclarer compétente et déclarer la requête recevable. Au fond, constater les innombrables violations des droits de l'homme commises par l'État de Bahreïn, puis conformément aux articles 2, 31, 35 et 36 du projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites, condamner l'État de Bahreïn pour l'ensemble des violations établies, ordonner la restitution des droits injustement retirés et exiger une réparation intégrale des préjudices subis. Nous avons plaidé. One more question. Just for the entire team. I don't think that the team addressed this court on Article 56.6 on the question of reasonable period of time. I'm just making an observation on that. Thank you. Do you want to make a submission now? Africaine, 7 conditions cumulatives de recevabilité qui doivent être remplies pour qu'une requête portée devant votre auguste cour puisse être recevable. Et nous nous sommes prononcés lors de notre plaidoirie sur les conditions de l'article 56.4 et 56.5 de la charte africaine. Car il est clair ici que dans la présente affaire, la partie défenderesse ne saurait venir remettre en cause la question des délais raisonnables, tant celle-ci est évidente. I think we can conclude it. I'm just making an observation that the team hasn't addressed us in the oral submission about Article 56.6 on reasonable period of time. That is the point I'm making. Those are your submissions for now. Madame la Présidente, relativement à la préoccupation posée par monsieur le honorable juge, il ressort clairement de l'article 56.6 de la charte africaine que la requête doit être introduite dans un délai raisonnable. Ici, cela même a été confirmé par plusieurs arrêts rendus par votre cour, notamment l'arrêt Feu Norbert Zongo contre Burkina Faso,
Au paragraphe 121, vous avez affirmé que le caractère raisonnable de chaque recours s'apprécie selon les circonstances propres à chaque affaire. Dans les faits ici, il est clair que le caractère du délai raisonnable est rempli. Prenons la loi électorale de 2013. La dernière décision a été rendue par le Conseil d'État en 2016 et la requête a été introduite devant votre cour en 2025. Il ressort que 8 ans se sont écoulés. Et relativement à l'affaire Zordati contre Tunisie rendue par votre cour, il est clair qu'un délai de 7 ans est un délai raisonnable. Ainsi, le délai qui était appliqué ici peut être considéré comme un délai raisonnable. Concernant la déchéance de nationalité des 400 Concours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées dans la mesure où les recours sont indisponibles, inefficaces et insuffisants. Il est donc clair ici que nous allons commencer à compter à partir de la dernière décision rendue par la Haute Cour de Condé, à savoir le 27 mars 2023. Et un délai de 2 ans, 27 mars 2023 à 2025, est considéré comme étant raisonnable. Reasonable, right. Thank you so much. The court will take a short adjournment, 15 minutes. Back in 15 minutes.